Cereza and the Lost Demon. Passo, povo! Não se preocupe, demorou, mas eu trouxe pra vocês Baioneta, Cereza and the Lost Demon. Letisgo! Vamos mexer nas configurações, não é mesmo? Acho que o áudio está bom, não vou precisar de... Apertei o botão errado, desculpa, já começou. Apertei o botão errado no menu. Bom, bora, já mexi nas configurações, acho que o áudio tá bom e como eu sempre digo, eu tenho que deixar vocês surdos e não o jogo. Já o meu Minamo vai botar o fone de ouvido porque ele não aguenta os meus berros, não é mesmo? Olha ele fingindo que não tá escutando. Esboçou um sorriso. não discordou que não vai botar o fone. Long ago, there existed two clans, the Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together they controlled a mysterious power. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born with the blood of both sage and witch. It was a beautiful baby girl. As punishment for their forbidden love, the pair were torn asunder. The girl's sage father was exiled to a far land, and her mother locked away in a solitary jail. The witch clan took in the young girl, but she grew up shunned as a pariah, cursed by the circumstance of her birth. Her one comfort was the nights she snuck into the village jail to visit her mother's cell. Her mother passed each grueling day barely able to so much as move in her cold cell. But when her daughter came to visit, the witch always showed her a loving smile. But even this small happiness eventually came to an end. On the night of the girl's 10th birthday, her mother was to be moved to a deeper cell, where even the faintest memory of daylight could not reach her. In desperation, the girl tried a daring rescue, but with only a child's strength, the attempt was in vain. More alone than ever before, the young girl clung to all she had left, a stuffed cat named Cheshire, which her mother had made for her long ago. Many moons have since passed. Turning her back on the village, the girl was taken in by an exiled witch who lived on the outskirts of town. Under her strict guidance, the girl continued to train in the ways of the dark arts. She was determined to be a powerful witch and one day save her mother. Her name was Cereza. I've got to hurry. Olha, lá vamos nós. Ai, gente, que bonitinho. Olha, lá nós. Nem dá pra ver nossos olhos, o óculos não deixa. Bora, Letisgo. Tutorial. Yes, ver preciso. Something's there. Tem algo ali. This place. Este lugar. Eu conheço esse símbolo. A menina impura. Tadinha. Não é Coxie que usa o cabelo desse jeito? Eita, nós
tá andando devagarinho. Já vai começar a stealth? Porque não vai embora? Why would you say that? Quer cair junto com a Mamis? Tá bom, tô indo embora, calma. Nossa. Tadinha. A culpa não é dela. Ai, meu Deus, tá ficando escuro. Eu vou... Leave me alone. Isso é verdade. Tem um cara que vai correr atrás. Mommy. Tadinha. Hey. What do you think you're doing? Sei também. Cereza, you're almost out of time. This is your last chance. If you don't hurry, you may never see your mother again. Ai, meu Deus, então bora. John, I can't. Ugh, you big baby. Come on, I'll lead the way. Será que esse daqui é outro universo? Não é a baioneta que a gente é acostumada a jogar? É, a gente descobriu que desde o primeiro jogo sempre foram baionetas diferentes, né? Aqui pode ser o... Ah, olha só, pensei numa coisa interessante. Talvez o próximo jogo, se tiver, né, da baioneta... Use this. Você viu a dancinha dela? Wow, Sean, you're amazing. Então, como eu estava This way. dizendo... Por aqui? Yes, por aqui. Calma que ela demorou pra detectar que eu queria vir pra cá. Talvez o próximo jogo seja a história dessa pequenininha, não é mesmo? O futuro dela, né? Porque a gente já tá jogando o joguinho desta pequenininha. Hurry up, Cereza, we don't have all night. Tá bom. John, wait! I can't run that fast. Você viu como ela é sensível? Ai, tão bonitinha, a baioneta pequenininha. We're almost there. Hurry up! Mas deu trabalho, hein? Nossa, cortei ela. A Jane levando a gente pro mau caminho. What do you think you're doing? Oh no, they're onto us. Leave the guards to me. You hurry on ahead. Wait! John! I can't do this alone! Não posso fazer isso sozinha! E a gente continua, né? Let's go! Vai, Cerecita! Just a little longer. Hold on, Mummy. Tô sentindo que a trilha sonora desse jogo vai ser muito boa. Opa, cortei ali, foi sem querer. Podia passar automático, né? Ai, meu Deus. What is this? Don't come any closer.
Who are you? Nossa, buga a mente ver as coisas desse jeito, não buga? Nossa, vozinha. I'll go! I promise! Você viu como a mamãe dela é importante? That dream again. But the ending. It was a dream Ceresa knew by heart. But this time, something had changed. Ceresa decided to consult her friend Cheshire. A strange boy appeared and told me something incredible. He said if I went to Avalon Forest, he'd give me a fantastic power. If we had that, rescuing Mummy would be a piece of cake. The Forbidden Forest. The oft-repeated warning from Ceresa's teacher rung in her ears. Avalon Forest is home to fairies, creatures who love to whisk away children. Stay away. Que horror! Ceresa! Where are you, my dear? Ceresa's teacher Morgana was standing by the door, her frown discernible even from a distance. Capítulo 1, La Prueba de la Luna Lena. Eita. Guardando durante a viagem, use o L junto dos... A partilha se guarda de forma automática em certos momentos. Quando ocorrer, você vai ver o ícone na parte inferior direita da sua janela. Ok. Tchá! Não esqueça, Tchá! Tchá! Ah, não vai pegar o pimpolho. Guardar. Ok, vamos começar com o salvamento. Ok, escolha um arquivo. Eu não tenho nenhum. Tem dados. Ah, que legal! Capítulo 1, a prova da lua. Acho que é da lua cheia, né? Ah, não precisa salvar de novo. Pronto, isso. Ai, que jogo bonitinho. Peraí, deixa eu ver as coisas aqui. Que horror, ela é uma cabreta. Chores Fez sentido. neglected and I find my apprentice enjoying her beauty sleep. I'm sorry. I just closed my eyes for a second. Ceresa began making an excuse, but Morgana's scowl stopped her in her tracks. Yes, ma'am. I'll get to them right away. But despite her best intentions, Ceresa's gaze drifted back towards Avalon Forest. This did not go unnoticed by Morgana. If I've told you once, Ceresa, you must never enter that forest. With your current abilities, you would soon become a snack for one of the fairies who live there. Yes, Morgana. I know. Well then, stop your dreaming and finish those chores before moonrise, young lady. All right. Water from the well. Coming right up. A simple yes will suffice, Ceresa. Off you go. Despite her strict exterior, Ceresa had grown attached to her teacher. Morgana had also been cast out of the village,
She understood Ceresa's pain, and her stern treatment came from a place of love. Ah, tá. Então ela não é marvada. Tá bom, precisamos pegar água do poço. Ah, eu tô achando muito bonitinho esse jogo, os gráficos desse Ceresa jogo, often olha. reminded herself that these chores were all part of her training. Eager to please her master, she hurried off towards the well. Posso explorar? Posso, né? Vocês não vão ligar, né, gente? Menu das vistas. Me quedaria aqui para sempre, pero não tenho tempo. Bonito mesmo. Examinar. Essas lâmpadas tão pesadas são difíceis de limpar. Ah. Nani diz? Essas pedras parecem um cumilo. Eu vou traduzir depois. Imagina um monstro gigante enterrado nessas partes aqui embaixo, né? Tá, meu objetivo não é pra lá ainda, então não vou explorar tão longe, né? Vai que a gente leva um sermão da nossa Morgana. Opa! Nossa, dá pra ver muita coisa, gente. Ai, que palha mais mono. Ah, que laguinho mais suave. Cresce forte no pescadito. Os peixinhos estão super saudáveis e suculentos. Nani, Ceresa pode interagir com vários objetos. Aperte plau para usar o plau quando te chama uma atenção. Ela vai dançando as perninhas. Pronto, pegastes. Ok, vamos levar a água para Morgana. Ai, tá Fetching a pesado, pail eu of sei que é. water. It may seem like a simple chore, but it requires a fine sense of control, making it perfect for Umbran training. É, então. After laying eyes on the full bucket, Morgana gave a small nod of approval. Good. Now collect the herbs from the garden. Tá. Oh, At the thought of herbs, Ceresa could not help but make a face. This is one job she wished could be forever stricken from her regimen. Do we have a problem? no, ma'am. Tem sim! Trying not to think about the task awaiting her, Eu quero Ceresa aprender headed a bater em towards the gente. herb garden. Tá. The herbs in Morgana's garden were not your common basil or thyme. She grew infernal plants with an absolutely foul stench. Ah. They typically burrowed to avoid sunlight, but a little bit of magic made them pop right up. Como que eu vou lá pra baixo? Por aqui? Por essa terrinha aqui, ó? Não? Ah, essa terrinha tá na parte de cima. Aqui, ó. Yes, bitch. Lá vamos nós. Magia, né? Tá bom. Como é que fala? Ai, meu Deus, como é que fala? Tá, a força da... a força... Não uma força, mas... Alguma coisa da bruxa é uma arte de umbra fundamental. Isso. Aqui tá falando que a dancinha é super importante para uma umbra, né? Isso pode imbuir um objeto de energia mágica, sim. Nós vai dançar e vai fazer a plantinha crescer. É isso que ele está querendo nos dizer, olha lá, viu só?
Isso, Cereza pode usar um um poder bruxo, vai, para fazer crescer as plantas infernais. Mantém pulsado o plau e manter... Tá, a gente viu isso daqui na demo, né? Tá bom. Isso, muito bem. One helping of magic coming right up. Cresceu. Agora nós vai no próximo. Isso, Letisco. Eita, ok, poder bruxo. Se for difícil para você usar esse poder bruxo, pode trocar para ajustar para que Cereza... Não, vamos manual. Não. Por quê? Eu já errei ali? Tá bom, eu posso trocar isso depois nos ajustes. Não, gente, é a interação do jogo. Que graça tem ela fazer automático? Aí, ó. Bit more. There we go. Pronto, aí, ó, viu? Leva uma pancada, ok. Pressione plau para fazer que tralalá certa. Vamos prender o bichinho. Do this. I've got to catch it quick. Pronto, vagabundinha. Yes, I did it. Cereza was pleasantly surprised. She usually managed to make a mess with even this rudimentary magic. I can't wait to see the look on Morgana's face. Cereza hummed a happy tune while picking the herbs. As she bent down, she noticed a pretty flower growing amongst the weeds. Ai, meu Deus. Those flowers would really bring out the color in Morgana's eyes. I wouldn't mind if it weren't for the smell. É, o bagulho fede, é isso que ela quer dizer. Pula aqui. Ó, conseguiu, hein? Desculpa, da próxima vez eu faço o caminho mais longo, é isso que você quer? Morgana! Hello? Cereza proudly gave the basket to Morgana. It was full to bursting. How about that, Morgana? Quite the harvest, wouldn't you say? I also picked these violets. They're for you. I thought you might like them. Atop the herbs lay a small wreath. Morgana glanced down at it. Her expression unchanged, she spoke to Cereza in her usual tone. Do not expect praise for this sort of perfunctory performance. Oh, and Cereza, your hair today seems to have lost its sheen. Do not tell me that in addition to your outdoor tasks, you're also neglecting your hair. No, ma'am. It's next on my list. Remember, Cereza, hair is the most versatile tool of an Umbra witch. It can be shaped into our armor, weapons, and even used as a medium for summoning infernal demons. As blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool, and defend it as you would your very heart. Understood. I'll make sure to finish up before training starts tonight. Good. Now get back to your chores. The shadows grew long. The moon will soon rise. With this, Morgana turned and walked back towards the house. Yes, ma'am. At times, Morgana's cold treatment got Cereza down. But she knew that Morgana cared for her and only wanted what was best for her. Oh. Ela tem um coração
frágil também, só não demonstra. Making a quick recovery, Cereza resolved to finish her remaining chores in record time. Você viu graças a mim! Aquela noite. Uau! Almost time for today's training. I'd better hurry, or I'm in for another lecture. Então, letisgo. Vamos fazer arte. Será que eu salvo? Ah, os bagulhos salvam automaticamente, né? Não, não vou ficar salvando desse jeito, não. Phew. Tá. Ali pra cima, né? Vamos ir ali para cima, eu acho que é o botão. Tchachá! Pega o tchachá. Não? Oh, não dá pra pegar o tchachá ainda. Eita! With the household chores complete, it was time for Cereza's daily training in the dark arts. Today, Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, não li bosta! For today's training, I will give you a little help. before even learning what it did, Cereza was captivated by the intricate brace. This is a tool for those who have yet to master the flow of magic. Furthermore, we train under the full moon of the bisextile night, when the dark energy we Umbra harness is at its zenith. Are you listening, young lady? You seem determined today. Perhaps I should let you nap more often. Yes, ma'am. Cereza's spirits were high. She was determined to succeed. Bataiva Tozu! Step by step, Cereza flawlessly performed the summoning dance until Oh no! this looked like trouble. Unless bound by hair, there would be no way to control the demon. The demon turned to ash mere inches from Cereza. Without a proper medium, demons will soon die in our world. We are finished for today. Pra esta noite, né? Let me try again. Please. Morgana turned and walked away, ignoring her pupil's desperate plea. What kind of witch fears her own summoned familiar? I was foolish to think you were ready for this training. Morgana told Cereza to put away the magic brace before heading back to the house. Ah, mas ela gostou tanto. Long after Morgana was gone, Cereza sat moping in the garden. Out of habit, she shared her troubles with Cheshire. Forget returning to the village and saving Mummy. At this rate, I'll never even become a witch. All of a sudden, the words from the boy in her dream echoed in her ears. Cereza, give you the power to save Mother. Cara, Avalon Forest, the White Wolf guide you. Avalon Forest. Cereza's eyes wandered back to the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity. And yet... Morgana is always dangerous this and stay away that. How could a dank old forest be that scary a place anyway? Adult
parents do often exaggerate to keep kids in their place. This thought got Ceresa's blood boiling. Grievances started bubbling up. Nothing I do is ever good enough for her. Did you see those herbs? Flawless! As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. What are you saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest? Morgana would give us a right smack on the bottom. Although, with the moon shining brightly, it was the ideal chance for a little surreptitious forest excursion. I mean, if I just had another chance to get the hang of it, I could have gotten that demon totally under wraps. With a demon by her side, eviscerating a fairy or two would be child's play. That's it! I'm going to that forest! And when I come back with that fantastic power, Morgana will take back everything she said about me not being ready. Let's go, Cheshire. Next stop, Avalon nos espera. Avalon. Olha, aqui que começa a demonstração, não é? E lá vamos nós fazer merda! Ceresa shivered at the thought of what lay ahead, but curiosity got the better of her. Lá vamos nós! É aqui que começa a demonstração. Ai, tô encantada com os gráficos desse jogo. É tão diferente na demo. Cheshire. Letisgo, tá na hora da merda. Sai. Pronto, passei. And E so foi. Ceresa threw caution and her teacher's warnings to the wind and set out towards Avalon Forest. Little did she know that what lay waiting in those dark woods would change her fate forever. Gostei, gostei. Não é nem pela gameplay, é a história. Já está demonstrando ser muito interessante. Já é o capítulo 2. Yes, baby. Bom, povo, eu espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje, não é mesmo? Eu quero que vocês me ajudem a melhorar este vídeo. Eu vou estar editando ele agora, né? E quero que vocês opinam aí, tipo, ah, Faela, a legenda não tá muito boa na parte de baixo. Pode colocar em cima da legenda que está em espanhol. Ah, Faela, não sei o que tem. Vocês me ajudam a melhorar que eu quero trazer o melhor para vocês, não é mesmo? Provavelmente eu vou estar consertando depois do segundo ou terceiro vídeo, né? Porque eu vou estar gravando um atrás do outro, porque tempo é o que me falta, não é mesmo? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber de todas as novidades, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui e já deixando o meu bye bye.